ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤ May 3ꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕ 2026ꯒꯤ NEETꯀꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯒꯤ ꯑꯟꯁꯔ ꯀꯤꯁꯦ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯁꯤꯒꯦ ꯑꯗꯨꯝꯇꯪ ꯌꯦꯡꯊꯣꯛꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔꯂꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯖꯤꯛꯁꯀꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯗ ꯀꯩ ꯂꯩꯔꯦ following plot shows variation of velocity with time of a ball thrown vertically ko si kanagi case oira akoigi projectile motion gini vertically upward and falling back tasu tare which of the following plots are correct ko aduna karamna chummino sineba aduna ngasai gi sidaida leirisi ke doge haiba matam jidaida koigi projectile gi wari se sabada ke dogi koina smain leiba sidaida ke dawe ba koina ball ama or something mass ama smain lang kada smain tarak ba matam jidaida leiba trace toriba pa je koina parabola ne haire aduga question jigi oina koina kaino notice tawdo shin haira gadi koina khange duri kaino vertical velocity sidi constant ni adudana koi vx constant haiba graph sidi sida piriba option sing damta yaudabnina question sidi even though mana ngasai gi sida just velocity ka haire je koina amara yetpa yabado ko adugi space to me khudak tadum eliminate tawkure adudana koina sanade wari se kana gino haira gadi vy gi ne ko vertical velocity which is koina kai hai v equal to u plus kedoba a t in haiba adu sagi u y and a y se kana kana no haira gadi this is nothing but kana wairani g wairani bako si oiba matam jidaida hoje kai dawra koina sidai notice tawbudai sidi kaino haiba matam jidaida if sida leriba uy ko sigi uy siga g gi sida constant oigramna koina kari notice tawni haira gadi by is directly proportional to t hairani ko meaning the relation is a linear relation oineba straight line la ne ko mabani gi relation ja adudi straight line la ba yeng matam jidaida obviously option e je oiraroi koi sidaida option C ga D ga je oirakadoi ne bako adi manung chidai na ngasai gi chida leiba question sing je am khoti khoningam gani adubu kitang close inspection tawjiko kedauga haiba matam chidai da ngasai gi particle jina sigi mathak se yobo matam chida magi vertical velocity se 0 oidene kedaurni si leiba chidai da ma yam kanna paikhala amani chidai da kanna paikhala amani chum paitharane kedaura si yorakanda ma je velocity je 0 oirani aduga amu kedaura tam tam namu paithaba horani by the time ma je ground yom to kedaurni maximum kainoje vertical velocity se yauna tarakadoi ko aduna ngasai gi sigi profile jidi kanada follow tawge haira gadi v gi side change tawbadi animax da tawre ko velocity gi direction change tawba haise sidaida positive velocity da gi 0 oiraga positive velocity da hali sidi lale ko sidi ki kedawani ball smile puraga amuka so paikhale na haidene ko se je oiraroi and same goes for this is ne kai hainu sidi mathak yorokan jida maximum velocity lai se ju yararoi adudi ani se yengba matam jida koina consider to gadoi se kaino haira gadi sidana starting with a positive velocity aduga ends with a negative velocity sidana kai dore starts with a negative velocity and ends with a positive velocity adubu koina sign convention je kedoge haiba matam jida koina upward the throw to was the koina sign convention je kamai loge haira gadi we take the mathak thang ba je kedogi se je positive oina lowe ba ko adudana asagi velocity on this side koina kedorani we consider this as a positive velocity aduna asagi sidai da liba g je koina kedor kana har gadi actually hola gadi you will treat as minus g na lor ko dine ko because this is acting on this side opposite side to hoibani na aduna option je kai oirani ko sidai da first question se gi option c je oirani ko sidai liba profiles chilera makha tarakpada option c only ko option c lera mathang da kai lera for a metal of work function 6.6 electrovolt which of the following wavelengths of incident radiation does not give rise to the photoelectric effect Planck's constant pyramid ko adudi koina ngasagi photoelectric effect kita koina kwaide haibada nungaiba yam chamba E equal to h nu later but question je kana da pyramid wavelength ki tamda adudi koina kai khange light ki or electromagnetic radiation ki di kedoba koina C equal to lambda nu haibanina nu yam phamda kai thambe yare nu equal to c by lambda haibe yare adudi sida laisi h time c by lambda substitute to yare ko adu oiragadi ngasai gi koina sidaida work function haise kaino haragadi work function de hela kan du da electron je release tor ko doini dala adu dina kai doga haiba matam sidaida sida laiba incident energy je kai doga dina hatin this should be larger than the work function je oiga doina ba koina phi kaina gi iri to ko adudana si value se substitute tawragadi kanano hairagadi sidaida leiba 6.6 electron volt jedi kanani hengani haiba sida leiba Planck's constant and everything value sinjilagadi 6.6 into 10 to the power si 10 to the power minus 34 oigadoni ko silaija 10 je sinjila jeba ko which is kano 1.6 into 10 to the power minus 19 joule yagodini ko ado calculation nang yengasi si dobo matam da koi kai dobo yare si 6.6 nungaina ka kibe yare aduga lambda si ke dobo deba this would be less than Chidi kya waira ni
3 divided by 1.6 into ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 10ꯒꯤ ꯄꯋꯥꯔꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯤꯗ ꯁꯥꯟꯅꯖꯔꯁꯅꯣꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯩꯗꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯩꯗ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤቭ ꯈꯣꯠꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦꯀꯣ ꯋꯤꯗꯥꯎꯠ ꯑꯦꯛꯖꯦꯛ ꯀꯥꯜꯀꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯕꯤꯗ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯚꯦꯂ꯭ꯌꯨꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯂꯤꯇꯜ ꯂꯦꯁ ꯗꯦꯟ 2 ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯌꯨꯅꯤꯠ 2 ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯂꯤꯇꯜ ꯂꯦꯁ ꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯏꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯛꯁꯤꯃꯦꯠꯂꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯇꯥꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯩꯗ 2ꯗꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯋꯤ ꯑꯥꯔ ꯇꯣꯀꯤꯡ ꯑꯕꯥꯎꯠ ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ 180 or 190 ꯂꯧꯔꯁꯦꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯧꯁꯤꯜꯂꯒꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯩꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯦꯕ ꯂꯦꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯥꯔꯨꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯌꯧꯔꯤꯕ ꯏꯅꯔꯖꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯛꯑꯅꯦꯕ ꯏꯅꯔꯖꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯛꯑꯕꯅꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯣꯇꯣ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯏꯐꯦꯛꯁꯦ ꯊꯣꯛꯑꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯣꯖꯦꯁ ꯑꯟꯁꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯩꯗ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯤ ꯋꯦꯕ ꯂꯦꯡ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯟꯁꯔꯁꯦ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤꯕ ꯃꯤꯅꯤꯡ ꯁꯤꯒꯤ 200 ꯅꯦꯅꯣꯃꯤꯇꯔꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯅꯤ ꯐꯣꯇꯣ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭रिꯛ ꯏꯐꯦꯛ ꯊꯣꯛꯑꯔꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯐꯔꯦ ꯃꯊꯪꯗꯅ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯛꯁꯀꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯣ ꯄꯋꯥꯔ ꯑꯣꯐ ꯑꯦ ꯀ꯭ꯔꯦꯟ which lifts a mass of 1000 ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯑꯣꯀꯦ ꯃꯥꯁ ꯄꯤꯔꯦ ꯃꯥꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯥꯁꯁꯦ ꯀꯌꯥꯅꯦꯕ 1000 kg ꯑꯣꯏꯕ height ꯀꯌꯥꯝ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯕ up to a height of 20 meter in ꯀꯌꯥꯗ 10 ꯁꯦꯀꯦꯟꯗ ꯑꯣꯀꯦ ꯒꯤ ꯄꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯋꯥꯔꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯋꯥꯔꯛ ꯗꯟ ꯀꯧꯔꯣ ꯑꯗꯣ ꯋꯥꯔꯛ ꯗꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯁꯁꯤꯗ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯅꯔꯖꯤꯗꯨ ꯀꯅꯥꯗ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯛ ꯗꯟꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯆꯦꯟꯖꯇꯣ ꯀꯣꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯏꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯗꯤꯁ ꯏꯁ ꯅꯊꯤꯡ ꯕꯠ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯄꯔ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯣꯏꯔꯅꯦꯕ which is ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯅꯔꯖꯤꯗꯤ mgh/t ꯍꯥꯏꯕꯅꯤना ꯁꯤꯗꯤ 1000 into ꯑꯩ gꯁꯦ 10 ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯒꯦ ꯑꯪꯀ ꯈꯔ ꯊꯨꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯠ ꯇꯧꯁꯤꯀꯣ ꯚꯦꯂ꯭ꯌꯨ ꯂꯣꯏ ꯁꯤꯟꯖꯜꯂꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯛꯅꯕꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯇꯥꯏꯁꯦ 20 into 1000 ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯣ SI ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯅ ꯖꯨꯜꯅꯤꯅ ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯕ ꯌꯥꯔꯦ 20 ꯀꯤꯂꯣꯋꯥꯠ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯦꯕ ꯀ꯭ꯂꯣꯖꯦꯁ ꯑꯟꯁꯔ ꯇꯨ 20 ꯀꯤꯂꯣꯋꯥꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗꯩꯗ 10ꯒꯤ 9 ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ 9.8 ꯑꯣꯏꯅ 10 ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ 20ꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯟꯊꯕ ꯊꯤꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯀꯤꯂꯣꯋꯥꯠꯀ ꯋꯥꯠꯀꯁꯦ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯁ ꯆꯠꯀꯅꯤꯀꯣ 1000 ꯑꯃ ꯂꯩꯈꯤꯕꯅꯤꯅ ꯏꯠ ꯁꯨड ꯕꯤ ꯀꯤꯂꯣꯋꯥꯠ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯃꯦꯠꯁ ꯗ ꯐꯣꯂꯣꯋꯤꯡ ꯁꯤꯗꯤ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯈꯪꯉꯗ ꯈꯔ ꯈꯪꯉꯒꯗꯤ ꯗꯥꯎ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯣꯠꯄ ꯌꯥꯗꯣꯏꯅꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯀꯣ E equal to H ꯅ꯭ꯌꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯛꯇ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗꯤ ꯐꯣꯇꯣ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭रिꯛ ꯏꯐꯦꯛ ꯀꯅꯥꯒ ꯂꯤꯡꯛ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯑꯣꯐ ꯑꯦ ꯐꯣꯇꯣꯟ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ Aꯒ 4ꯒ ꯃꯦꯠꯆ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯟ ꯁꯤꯗ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯣꯒꯂꯤ ꯋꯦꯕ ꯂꯦꯡꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯣꯒꯂꯤ ꯋꯦꯕ ꯂꯦꯡ Cꯒ 1ꯒ ꯂꯤꯡꯛ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯣꯞꯁꯟ G ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯇꯧꯊꯣꯛꯁꯤꯀꯣ Bꯒꯤꯅ diffraction and interference with wave nature of light which is correct and kana Compton effect is related to particle nature of light sisu yareko si laira mathang sidi kaino magnitude and direction of acceleration produced in the body of mass 5 kg when two mutually perpendicular forces 8 newton ga 6 newton ga ko adu dise mutually perpendicular is minus t ga 6 newton amaga 8 newton amaga se kana de ek taweba mass si m equal to 5 kg de ek taweba adu oiragadi sidi vector sum tawdiniko aduna sidi kanano 8 ka 6 ka di ya pythagorean triplet nina mai hypotenuse 10 tarani adu result 10 jitis mai nek pa yadamnina parallelogram law palaga katonda lani sidaida 10 newton jis mai la ne ba adu di F equal to ma haibanina 10 newton equal to mass di kano 5 into a adu di a di kya tare a equal to 2 tare a equal to 2 okay sida laire only sina tabasilo yare aduga araibani ko sila irisa adudi aina sidaida theta am lagsilagadi kanada tai 10 theta equal to sida laiba 6 sida su 6 lakadini dana 6 by 8 haibi yare ko which is 3 by 4 kanada along 8 ta adudi sida yaure 10 inverse of 3 by 4 with 8 newton force ko option sila ira makayang tasi sum of kinetic energy and potential energy of a simple pendulum ko simple pendulum amata ek thoksi sila ira haire ka daure of a bob is okay ke plus pe equal to kya neba 0.02 joule SI unit later find speed of the simple bob at equilibrium mass of the bob equal to m equal to 20 gram haibanina SI unit on thokiti 0.02 kg no on biram masako angka khotpada safe hoinaba adudi sidaida koina kaidoge ha matamda pendulum gi sidaida on theory macham tam khangba tai ko which is kaino hairagadi sidaida hairis at equilibrium position hairis equilibrium do hairagadi kaidoweba sigi position sida oidene ba ko sida mayai da leiringa sidaida
ꯁꯤꯗꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯩꯗ at equilibriumꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯜꯁꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯕꯣꯕꯁꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯐꯨꯜ ꯁ꯭ꯋꯤꯡꯗ ꯆꯦꯜꯂꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯇꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯤꯅ 0 ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯀꯣ PE = 0 ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ KE = E ꯇꯣꯇꯦꯜꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯩ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯍꯪꯉꯤꯁꯤꯗꯤ velocity at the ꯀꯩꯗꯧꯕ equilibrium position ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧ 0.02 ꯖꯨꯜꯁꯦ ꯀꯅꯥꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ this is nothing but the kinetic energy ꯁꯤꯒ ꯃꯥꯟꯅꯔꯅꯤꯕꯀꯣ ꯁꯤꯗꯤ value substitute ꯇꯧꯔ ꯂꯣꯏꯔꯦ 0.02 ꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯔꯒꯁꯦ 2/100 ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯀꯛꯅꯗꯧ ꯉꯥꯏꯔꯕꯅꯤ ꯃꯥꯁꯇꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ 2/ꯁꯤꯁꯨ another 2/100 ꯀꯣ 2/100 kg ꯁꯤꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ velocity square ꯁꯤꯅ ꯍꯪꯉꯤꯁꯤ 100 ꯀꯛꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯒꯁꯨ ꯀꯛꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ velocity is simply √2 ꯁꯤꯗꯤ √2 ꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ √2 ꯁꯤꯗꯤ 1.414 ꯗꯨꯅꯤꯀꯣ 1.414 ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯑꯟꯁꯔꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯈꯥ ꯌꯦꯡꯊꯁꯤ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯛꯁꯀꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗ friction ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ box of mass 15 kg is kept on the floor of a stationary trolley the coefficient of the static friction between the box and the trolley okay ꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯐꯠ ꯂꯥꯎꯅ ꯁꯣꯏꯈꯤꯅꯤꯀꯣ ꯐ꯭ꯂꯣꯔꯗ ꯊꯝꯕ ꯃꯥꯜꯂꯨꯅꯤ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯇ꯭ꯔꯣꯂꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯤ ꯇ꯭ꯔꯣꯂꯤꯁꯤ ꯃꯊꯛꯁꯤꯗꯩꯗꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯗꯣꯏ ꯕꯣꯛꯁ ꯑꯗꯨ ꯇ꯭ꯔꯣꯂꯤꯁꯤꯃ ꯀꯩꯗꯧꯅꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯃꯊꯛꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯚꯦꯂ꯭ꯌꯨ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯁꯤ ꯕꯣꯛꯁꯀꯤ ꯃꯥꯁ ꯀꯌꯥꯅꯦꯕ 15 kg and then static friction between box and the trolley sina kyaneba μs = 0.12 keeping the box in stationary state over the trolley maximum acceleration ko horizontal da ma je khangin in ge hairagadi sida leiriba se ko in ge hairagadi kyam kan in ba yadoino sinida adudi ngasai gi sidai da slip tawrage hairagadi ko to avoid slip hairage ko sida ko to avoid slip sit nang nan thok ko sin nan thoi ge hairagadi ke doge ham tum sidai da ngasai gi acceleration force ga friction force ga mana ga dong ne ba ko mana bu kitang accurately hai ge hairagadi si friction force ne hen ga dong na ha ba adu ko calculation ke purpose ki di ko equal to haidum hothara loira adu di sidi kanano acceleration ki di mg friction sina mu sn mu di kanano mg n haibdu ne ba ko adu di ke dawre mass kakna gre and we see that ke dawba sorry aina sidi da g is lora sida lai is g natte this should be mutapada yaw gre this should be f acceleration ko son na kanana kaniba ma oi ga dobo ko acceleration do adudi sigi m ga kakra di ke dawre sida da agn oi ra ko aduna important result ke dawe ba sigi maximum acceleration is independent of the mass ko adu value hapjala je ke dawre maximum acceleration sti kya oi ra g di 10 oi ra sorry aina sida da su muka su kano isilene mu gn na hai le ne mu s hai ga do ko sida da mg sina n gi value sini mu s oi ga do mu s ki value di kya no chakra 0.12 sidi kya tare 1.2 silere ko in meter per second square silere makha tarakpada kai lera the speed of the light in vacuum is taken as unity okay na speed of the light okay yeah koina light is say c equal to 10 to the power 3 into 10 to the power meter per second laidana adu sing ha ki na kok thok ro ba ko kai lawo ba c gi je c equal to 1 unit time na lawo ba ko unity the 1 unit it takes light kadaba 6 minutes and 40 seconds to reach the earth from the sun aduna sidaida sun laira sida earth laira kadaba sidagi lakpa light rays chat ta kya changeba 6 minutes 40 second ko adu the distance between the sun adu sida lai distance am lai gadini dana distance dm lai gadini ba ko d equal to distance ama adu ding ngasai gi sidaida tawise koina sigi je low ro hol ro gadi pura wakanam chakrani ko sidaida kaidara question jida if light ki speed 1 unit oramagadi high grabanina kaidoge haiba matam sidaida sida lai time se kong haktang gi nam tong thok ji sigi time se kya ka mani sida 6 minutes 360 plus 40 400 second ko aduna speed equal to distance by time hairam du kaidorani कोइन सिदा पामेबा डिस्टेंस सिदी कई ओइदना हम तुन स्पीड इनटू टाइम हाइरनी बट स्पीड से ऑलरेडी 1 यूनिट पिरामेदना अदुना टाइम सिदी क्यानो 400 हाइबनिना सिदा तादु आंसर से कइनो हाइरगा दि सिगी 400 सिने को
question se kitang counter intuitive oi ai thajo ga da to gani ko kai no hai di sidai da mana trick oi ba part am yaw ko aduga si question se applicable only for this atop mafam de transferable oi ko si na measuring unit oi se oi ramaga di kana ga habi wari de ko si oi de ko 400 se Katarakpada circuit shown below voltage appearing across the diode will be out of form option. Okay, waveform pyramid. Okay, circuit change. Circuit change zoom tar ko. So dala easy ke dora voltage is da AC source am le ko. So dala is VI ACM le ACM le so diode am le. Diode is shown the samba. Adu di ke doga ham tum ja koi half cycle ani thong analyze tar ga di ke doga ham tum suppose diode se gi smaina le ring ai se da current je shown de jela ga di ke no current je chen be yar roi haira ne ba. Aduga kaitaba same diode sona kandagi current chela gadi current chen be yai haidene ba meaning koi gi AC gi yak pama tam jere kaidora for every full cycle jere kaidora am tam the half cycle am di maje current ko sona kan gi second half se maje sonde current chen ba dia ba koi ma chumi lakke second half se de current chen ya ani do ga sigi first half haira ge sonde la ngai sidadi current chen gi ya roi ba aduna nangi web response ka mai na ani hai man tam jere da chmaina kan tai ko half cycle am chelani flat chelani half cycle am chelani flat chelani ko adu disigi response di kana dia aure silai ko mana cycle am tangi ek pani silena si box full period amu oi gadoi ni ko full period of the oscillation of the AC signal silai adu dagi di question number 10 kaino silai ja submarine designed to withstand absolute pressure of 100 atmosphere how deep can it below density okay jadi kemtana te p equal to rho gh की application p से क्या होगा 100 atmosphere atmosphere से कनाडा सुपीरा में okay सिंगाक तंग लाइट हो water की density 1000 g की value आई इतने नोसिंग करके height चीनी हो जी हंगी जी को अदु दी atmosphere से मोहन चले इधर कहीं इधर on those के है रखते first thing कना मान पिरम दे या 1 atmosphere equal to into 10 pascal है pascal जो on those से है रखते 10 to the power 5 to on those को ऐसा unit तो होना बगी adu di h ki value putho u haibani h ki value di kana kana kal thana grase ga so the 0 ga sura 2 3 4 5 10 to the power 8 sura so the ga sura 10 to the power 4 sura ko into h adu di therefore h equal to kai haibi yare 10 to the power 4 meter na haibi yare ko 10 to the power 4 meter closest value di silai re ko atra 10000 ki closest value di silai re option. And then electric heater supplies the heat to a system at the rate of 100 watt. System performs work at the rate okay. Internal energy okay. ID kanogi current ki the heat consumption ki question or burning or the thermodynamics ki question ni ko internal energy. Adana koi da kai dore sai ki sidai da ka dore chinam lai re engine nam kai dore se koi si heater je lai re ko heater je da work supply tu se kya neba 100 watt supply ta re 100 watt si kai da work done je na chisna heat je lai ko work done je na kya no 75 watt che work done ta re adu sidai da heat reject ta ri ba reject ta bra di q reject equal to 0 oi re ba q reject oi ra ga dekho according to first law kai hai sang give energy c ke doe ba ma je work done plus ma gi delta u the sina ga dong na have in the ma gi internal energy de hangat ka dong na have ne ba ko adu di delta u di kya ora supply energy minus ma gi work done dog give adu di c di kya no 100 minus 75 25 watt che oi di ne ko simple yam na lai ba thermodynamics first law the base to question ne ko si lai ra atang chi di 100 turn n gi value lai ra closely wound circular coil of radius macam ju lai ra has a magnetic field b ki value ju lai ra kanada at the center ni ko current flowing through the coil magnet okay question or ani ni ko hangisa kana no current ama question first part the current second part na magnetic moment hang ba ko adu di sigi question ji de koina kamai hot kani haira ka di simple relation koina se solenoid am lai ra kan ji da ko solenoid che swai de che lage solenoid ji swai lai ra kan ji da ko mamang di yang ga di kamai to na swai la ko se da r lai ra n turn lai ra na hai ti ni ko chi lai ba matam ji da ko na kari relation lai solenoid pa ba da b equal to mu naught ni by 2 times r na hai da na sigi relation to lai plug in to ba pop pop ta ra ni sigi kya ta ra 3.14 into 10 to the power 3 10 to the power
10 to the power 3 di chomole ko 10 to the power minus 3 oigani 10 to the power minus 3 oigani sidi type to budu soira into 100 turn current di kai chakre current jini ko puthok kadoi ko divided by ihe kai ni toisa 3 so the soira ko sim tamatat ke si soira 10 to the power minus 3 equal to mu naught ki value sida le ko 4 pi into 10 to the power minus 7 into n di kano 100 turn I sini ko puthok kadoi divided by 2 times radius c radius 5 cm high sidi 5 cm high sidi 0.05 meter oire ko aduna 0.05 meter is 5 into mathak 100 ko pukar pro yang ko hot padu ngai na ba adudi sidi kya tare puthok to I ni pi ga kakna gre ko ai green ka ke pi ga kakna gre 10 to the power minus 3 si kakna ka na minus 4 dang thana maga 2 ga 5 ga purina 10 tar ni si 100 tema ka krani adudi kana le ho jibo I equal to sonda kanam ne ho drama le sonda kanam ne ho dra sida 4 am kak le ho re 1 by 4 am chakrani into sida kyan le ho re sigi 100 siga si jiga kakna ju minus 2 kak ta ho re ko adudi chume ba minus chume ko sida 4 by 10 sida kyan 2.5 ta re answer ani si manung do oire second part of the question saya itu kayak mana magnetic moment equal to m equal to nia na hai betul ko nia n jadi 100 oire current hoji itu kya nata ise si ampere ko 2.5 into area di kya oire ni pi r square di 500 into 500 che oire ni 100 lamaga ai green na kakke se sigi 100 che ka si 100 che ka kroge sandak di pi yaure pi jo pi litra chalu yadre sidi kya tarakani 5 5 za 25 to ga 2.5 ka di 25 625 62.5 tare ko 62.5 pi tare ko the answer za 62.5 ko pi ko one third yaude sorry divided by 100 namaga adu the objective hot pani na khara thuna dum samna hoche ko pi je approximately 3 lakshil already 3 to 36 za 18 gi nearest answer di 20 mukta rani ko 20 mukta abzdai da sorry 200 mukta rani 200 mukta abzdai da 100 ni ladi approximately 2 so le ko answer za 2 ampere meter square with ba selera adu dagi di question number 13 Young's double slit experiment using monochromatic light wavelength lambda. Okay, intensity of a light at a point on the screen where the path difference is lambda by 3 is k units. Intensity of light where path. Okay. Chadal level question Z. Okay. Say formula ka fara ka hot pada di war ni question Z deko. Ai di question di am sang dokra ni nang thakal ni. Chadai di am cham ni yang question Z. Wavelength se kya no lambda ni. Chidai ma si pyramid ba even sigi saruk ji bok chi pura kak thar ki ba yare ba ko ikak pudi ko ge sum yeng chi ko do koina last yang ga de sigi saruk chne ba aduna sigi gyan ta ge haira ga de light si macham tang di yek light ray se na sa gi full wavelength is main chat pa matam se dai da se pai lambda by 3 haira bani na ko discussion purpose q&a mai hapse la ge sidena si mok lambda by matam se dai da sigi lambda by 3 ma pa se dai da kai do ba we have a second wave starting sidagi hore ha chamana wave se sidagi mai hore ha ba aduna resultant ke dorani sidai resultant ke doge ham tamda maga gi sum sima pas dana kana maga gi sum sima pas dana kana maga gi ko superposition da toy do itene ba but aina sigi ka khar sai lambda by 3 je to khar kan je de sigi lambda by 2 je yeng wave ama sina kai dore swaina hogre sidai da kya ta ni lambda by 2 ma pa je si ta ra ni sigi ma pa si da gi wave ama ju sa je mu chamana bo wave si de ma hora ni adudi smai ye matum da kadawne sigi saruk je ka khrani sida lak puduna mu kadawra si je ga kakna rani ba plus and minus natra kakna grani ba aduna koina sida kai notice tok deno haira ga di whenever koina sida lai ba lambda si direct multiple oira ba direct multiple oi ba di kai no haira ga di se 0 lambda 2 lambda 3 lambda je oira ba du ra ga di they will be constructive oira ni aduga they will be bright phangani ba aduga asagi moi ji half se direct oira ba kana haiba se lambda by 2
3 lambda by 2 then 5 lambda by 2 je oiragadi kedaba moise dark oirani because they are exactly cancelling out each other ko adu idana ngasagi lambda by 2 hai jide silaira aduna nang hot pa hot tabal oi tok roi nang sa habedo sida leiba first part of the question jidi misleading tong na bani ngau na bani question di ke dawra si khatang da khumba yare ko ma di ke daba oi bani na exactly cancel tok rani aduga ke doge ham tam da nang gi ngasa gi sida leiba intensity sidi kya phang da no haragati sida leiba question gi option jing je ke dawra si gi se shoida si gi je ma je u roi na hai ga dong ni ko dark oi na hai ga dong ni ko that way na haige dawne question gi option sing chen confirm tok thorake anyway si makata ta je ko si that way ga doini question number 14 je da kai dawre the current I in the circuit shown below si ga dawre okay si di simple analysis okay yeah si da yoy ba yo ching che mun niang loi ra du ga current je kai no swandi ni ko che lei ja swandi che lak pani na kai dawre si di current je chen ba ya ga da swanda ma pass tawre sonda chen be agadra yaro ma di yaw da buga chamanare chen be agadra yani pass tawre chen be agadra yaro adu de koi le circuit che kaino just patak ta 4 ohm am leire kanada makada na 2 ohm leire connected by supplied by kana 10 volt si di light ro shu lei banate da si di ka dawre 1 by 4 plus 1 by 2 di kya tare 4 1 plus 2 3 sorry 2 3 by 4 that the r equal to 4 by 3 tare ohms law pala the v equal to ir have 10 equal to I in puthoning is 4 by 3 therefore I equal to kya no city 30 by 4 30 by or 30 by 4 the of the city kokta naraga 15 by 2 ampere chile rakwa makata rakpada question 15 the gather in a concave lens a ray of light emanating from the kaino city line draw đây sida leire se ko concave lens am leire ye sida ida focal length se leire ni ke dorani mo de lak light ray sidi concave lens ni ke dawi swain cha khidana kana ma patam maga first focal length sida ida first focus sida di yang ga ko adri option sida kana passes to the second principal focus ela le appears to diverge from the first principal chathoki ba ma le ko si oi doini adum ta ate yang thok se emerges parallel se jona try passes through pass tok de si oi dini concern ja se leire okay question makha lai ri ya do ai video si mathematic sembo oina first part of the video question 1 to 15 ji semage second part to na mathang video dong semage ko video 1 to 3 semage ko se lai re pare